Ella nunca imaginó que uma visita a antiga casa de família pudesse mudar sua vida para sempre. Clara tinha apenas 23 anos quando voltou para uma pequena vila portuguesa onde sua família possuía uma antiga propriedade. A casa ficava no alto de uma colina, cercada por árvores antigas, jardins abandonados e paredes de pedra que pareciam guardar histórias de muitos buracos. Clara não gostava daquele lugar. Desde criança, tinha ouvido sua avó dizer que certas partes de casa deveriam permanecer fechadas. Havia uma ala antiga no lado norte da propriedade. Ninguém entrava ali. Ninguém falava sobre ela. E, principalmente, ninguém perguntava por quê. Depois de morte de avó, Clara voltou à casa para organizar os pertences de família. Ela pretendia ficar apenas alguns dias. Mas tudo mudou quando conheceu Daniel. Daniel tinha 25 anos e trabalhava como responsável pela manutenção da propriedade. Era reservado, educado e muito diferente dos homens que Clara conhecia. Na primeira vez que se encontraram, ele estava consertando uma antiga janela do jardim. Clara parou perto dele e perguntou se aquela parte de casa ainda era utilizada. Daniel olhou para a ala norte. Depois olhou para Clara. E respondeu: essa parte deve continuar fechada. Clara perguntou por quê. Daniel apenas disse: uma história que a sua família prefere esquecer. A resposta deixou Clara curiosa. Nos dias seguintes, os dois começaram a conversar. Daniel mostrou-lhe os jardins antigos. Contou histórias sobre a vila. Falou sobre os moradores que conheciam a família de Clara havia décadas. Pouco a pouco, Clara percebeu que estava apaixonada. Mas havia problema. Seu pai não aceitava Daniel. Para ele, Daniel não pertencia à família. Não tinha dinheiro. Não tinha posição social. E, na opinião dele, não era alguém digno de se aproximar de filha. Clara tentou ignorar aquilo. Mas seu pai tornou-se cada vez mais agressivo. Uma noite, ele chamou Clara para conversar. Disse que Daniel deveria deixar a propriedade imediatamente. Clara perguntou qual era o verdadeiro motivo. Seu pai ficou em silêncio. Depois respondeu: você não sabe quem ele é. Clara perguntou o que aquilo significava. Mas ele não explicou. Naquela mesma noite, Clara encontrou Daniel no jardim. Contou o que tinha acontecido. Daniel ficou pálido. Ele parecia saber mais do que dizia. Clara segurou sua mão e perguntou: você está escondendo alguma coisa de mim? Daniel demorou alguns segundos para responder. Então disse: eu não queria que você descobrisse assim. Clara sentiu o coração acelerar. Daniel contou que sua mãe havia trabalhado naquela propriedade muitos anos antes. Ela conhecia a família de Clara. E, antes de morrer, havia deixado uma pequena caixa para ele. Dentro da caixa havia fotografias antigas. Uma delas mostrava o avô de Clara ao lado de mãe de Daniel. Clara ficou confusa. Pergunta o que existia entre eles. Daniel disse que não sabia. Mas havia uma coisa que sempre o incomodara. Sua mãe tinha passado a vida inteira dizendo que aquela família tinha destruído a sua vida. Clara decidiu descobrir a verdade. Na manhã seguinte, procurou documentos antigos no escritório de casa. Depois de horas procurando, encontrou uma chave escondida dentro de livro. A chave tinha uma pequena etiqueta. Ala norte.
Clara sabia que deveria parar. Mas a curiosidade venceu. Ela caminhou pelo corredor escuro e uma antiga porta de madeira. Colocou a chave na fechadura. A porta abriu. O quarto estava coberto de poeira. Havia movias antigos, caixas, fotografias e documentos. No centro da sala existia uma pequena mesa. Sobre ela estava álbum antigo. Clara abriu. As primeiras fotografias mostravam seus avós. Depois encontrou uma fotografia que a disse completamente imóvel. Seu avô estava ao lado de uma jovem mulher. A mulher era a mãe de Daniel. Clara continua procurando. Encontrou uma carta. A carta dizia que o avô de Clara havia prometido casar-se com aquela mulher. Mas nunca cumpriu a promessa. Ele escolheu a família. Escolheu o dinheiro. Escolheu a reputação. E abandonou a mulher que amava. Clara sentiu lágrimas nos olhos. Mas ainda havia algo que não entendia. Por que Daniel estava sendo tratado como inimigo? Ela continua lendo. A verdade era ainda mais dolorosa. A mãe de Daniel tinha descoberto que estava grávida. Ela acreditava que o homem que amava assumiria a criança. Mas ele negou tudo. A família pagou para que ela deixasse a região. Durante décadas, ela carregou aquele segredo. Daniel era descendente direto daquela história. Clara percebeu que as duas famílias estavam ligadas por uma antiga mentira. Mas ainda havia uma pergunta. Seu pai sabia de tudo? Clara encontrou uma última carta. Era escrita por seu avô. Nela, ela confessava que sabia de verdade. Sabia que o avô de Clara tinha abandonado aquela mulher. Sabia que Daniel pertencia àquela família. Mas também escreveu algo que Clara nunca esperaria encontrar. Dia, talvez os filhos daqueles que eram possam corrigir o que os pais destruíram. Clara correu. Naquele momento, Daniel apareceu na porta. Ele tinha seguido Clara ao norte. Quando viu as cartas sobre a mesa, entendeu que ela havia descoberto tudo. Clara olhou para ele. Você sabia? Daniel respondeu. Eu sabia apenas uma parte. Ele explicou que sua mãe nunca quis vingança. Ela só queria que dia alguém reconhecesse a verdade. Daniel não queria nada de família de Clara. Não queria dinheiro. Não queria a propriedade. Só queria viver em paz. Clara aproximou-se dele. Diz que o passado não era culpa deles. Daniel segurou sua mão. Mas antes que pudessem dizer qualquer coisa, o pai de Clara entrou na sala. Ele viu as cartas. E ficou em silêncio. Clara perguntou. Você sabia? O pai abaixou a cabeça. Depois de alguns segundos, respondeu. Eu descobri há muitos anos. Clara sentiu uma mistura de tristeza e raiva. Pergunta por que ele nunca contou. Ele respondeu que tinha medo de destruir o nome de família. Clara olhou para ele e disse. E para proteger o nome de família, vocês destruíram a vida de outras pessoas. O pai não respondeu. Pela primeira vez, ele parecia compreender a gravidade daquilo que sua família havia feito. Dias depois, Clara tomou uma decisão. Ela não iria abandonar Daniel. Os dois começaram a se encontrar longe de propriedade. Caminhavam pela vila. Conversavam durante horas. E descobriram que o amor entre eles não tinha nada a ver com a história das suas famílias.
Era deles. Sentimento novo nascido sobre as ruínas de passado antigo. Meses depois, o pai de Clara procurou Daniel. Ele entregou-lhe uma caixa. Dentro havia as últimas cartas que su avô tinha escrito antes de morrer. Ele pedia desculpas. Não esperava que Daniel esquecesse o passado. Só queria que a verdade finalmente fosse conhecida. Daniel aceitou as cartas. Não por vingança. Mas porque sabia que sua mãe tinha esperado toda a vida por aquele reconhecimento. Clara e Daniel continuaram juntos. Algum tempo depois, deixaram a antiga propriedade. Foram viver perto do mar. Cumpriram uma vida simples. Sem segredos. Sem famílias tentando decidir quem eles deveriam amar. Anos mais tarde, Clara voltou à antiga casa. A ala norte continuava lá. Mas já não parecia assustadora. Ela entrou no quarto onde tinha encontrado as cartas. Na parede havia uma fotografia de duas famílias juntas. Duas histórias que dia tinham sido separadas pelo orgulho. Clara percebeu então que algumas pessoas passam a vida inteira tentando proteger o passado. Mas o passado não pode ser protegido para sempre. A verdade sempre encontra uma maneira de aparecer. E às vezes, o amor nasce justamente no lugar onde uma família tentou enterrá-lo. Clara nunca esqueceu aquela casa. Não porque ali tivesse encontrado apenas segredo. Mas porque foi naquele lugar que descobriu que o passado não precisa determinar o futuro. Ela e Daniel não puderam mudar o que seus familiares fizeram. Mas puderam escolher não repetir os mesmos erros. E foi assim que uma antiga história de abandono terminou dando lugar uma nova história de amor. Uma história que começou com segredo. Mas que terminou com uma escola. A escola de amar sem medo.